בעזרת השם נעשה ונצליח ברשות הרב, שאנחנו זוכים כל פעם להיות הרב המקדים. זה כמו הסלטים לפני המנה העיקרית. תתרגם, גם את הסלטים. He says, Baruch Hashem, that he's always, all the shiurim that we do, each time he starts it off, he's the introduction, as just like the salads before the real meal. כן, וזה ברוך השם, זה זכות גדולה. לפעמים יש מקומות שהסלטים הם יותר טובים מהמנה העיקרית. אבל ברוך השם, פה זה המנה העיקרית, חשובה מאוד. So he says, Baruch Hashem, some places the salad is better than the meal, but here, Baruch Hashem. אומרים שמה ההבדל בין מקום שכמו משפחות של ספרדים שעושים הרבה סלטים, משפחות של אשכנזים שעושים קצת סלטים. להם יש חי סלטים, וכנגד לזה יש סלט חי. זה כנגד זה. אז אני לא יעריך, אני אהיה בבחינת סלט חי, קצר ולעניין, כדי שלא לקחת מהזמן של הרב. It says there's a difference between the Ashkenazim, Sfaradim, as how many salads you have. Some people have 18 different salads. Some people just have a living salad, salat chai. He says he's going to be like the little one, where it's just a quick little introduction, and that's it. He won't tell us too much. I wish we could, but... אחד, לא יודע, את זה לא אמרתי. כן. אחד הדברים, אחד הבעיות של הדור שלנו, שהשטן מאוד מאוד מצליח בו, אחד מדרכי היצר הרע זה, שהוא מגביל את האדם. אני לא יכול. אתה אומר לו, תקשיב, תשמור שבת, לא יכול. תשמור את הברית, לא יכול. או, תלמד את התורה, לא יכול. זה שטן חדש, שבדור שלנו, הוא מאוד 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 פופולרי. One of the things that the Satan is doing and successfully right, in our generation, uniquely, is convincing people that they can't do. Convincing people that they simply can't do. Like you tell them, okay, you could learn something or elevate yourself spiritually in some way, and a person is somehow convinced that they simply can't do it. And this is a tragedy because obviously it stops people from moving forward. תבוא לבן אדם, תגיד לו, אתה מוכן לצום מחר? מה פתאום? למה שאני אצום? מה עשיתי? איזה עבירות עשיתי? למה לצום? אבל מי שצם מקבל $1,000. אפשר לצום יומיים? So he says, you tell the person, listen, why you going to fast tomorrow? He tells you why. Why should I fast tomorrow? Why? Who died that I have to fast? Why do I have to get punished? He said, no, but if you fast, you get $1,000. He goes, can I fast for 2 days? All of a sudden, once people see the incentive of money or other things that they like, all of a sudden they can do. But initially, the initial reaction is what the point of Rav is trying to teach us, is that the initial reaction that people have is no, they can't do it. אבל מה קרה? לפני כן הוא לא יכול, מה פתאום, אני חלש, לא יכול לצום, ופתאום, תאוות הממון התגברה על תאוות האכילה, וברוך השם, הוא כבר יכול. Initially he thought to himself, I can't do, he has all the different excuses of why he can't do it, but as soon as he heard that there's money, the desire for money overcame the desire for food. And that's in essence the problem, that the yetzer convinced him that he can't do it until he had something of incentive. אחד הדברים המציאותיים שאנחנו רואים כיום, הקדוש ברוך הוא מביא הרבה אנשים למצבי קיצון. מה זה מצבי קיצון? מצבים שהם בחיים לא יכולים לחשוב שהם מתמודדים איתם. ופתאום הם רואים איך הם יכולים להתמודד למרות הקושי, למרות המשבר, למרות כל הדברים הללו. One of the things that's happening now, especially in our generation and in our current times, is that HaKadosh Baruch Hu is bringing people to situations of desperate situations where they really have no choice other than to deal with what they have at hand, and they can't believe that they're able to overcome so many of these different things that are in front of them. If you'd have told them that they could do this specific thing before this situation happened, they would tell you absolutely not. But once Hashem puts them there, in essence throws them into the water, if you will, they find themselves successful in things they couldn't think of succeeding in. בגשמיות לצערנו רואים את זה בהרבה דברים. אם זה למשל השבויים שהשתחררו, שסיפרו שהם היו בתת תנאים, שאף בן אדם אנושי לא היה יכול להסתדר עם חצי קערת אורז במשך 24 שעות, או אם זה כאלה שהם מסכנים, היו צריכים לאכול ניירות כדי לבוא ולסבוע, אבל החזיקו מעמד למרות כל המצבי קיצון, למרות כל הטרחה והעמל והיגע, הם החליטו, אנחנו רוצים כדי לחיות,
להשקיע את כל הכוחות כדי להמשיך לחיות. In spirituality, this is very common that people feel that they can't do certain things, but we're also seeing it with the situation of the hostages. You know, these hostages that are being freed are telling the stories of their survival in these horrible conditions on the Hamas, of how they had to survive under most horrific situations, where they had to survive on a half a bowl of rice for 24 hours or longer, where in their normal lives this was completely unacceptable. In all of these difficult situations, so much so that some of them even didn't have anything to eat at all. And in one particular case, a person said that he would survive by going to the bathroom and eating the toilet paper. He would constantly tell him to go to, let me go to the bathroom. So he would go there, pretend like he's going to the bathroom, but take the toilet paper, make it wet, and then eat it. ובאמת הרצון האלוקי הכי גבוה שיש בבריאה, יותר מכסף, יותר מכל התאוות, זה הרצון של החיים. לחיות. And the ultimate willpower that a person has is the will to live. This is the strongest desire or willpower that a person has, and that's in essence what we see with these people. The reason why they survive these horrific conditions is because they wanted to live. כשבן אדם לא רוצה לחיות, אתה מבין, משהו כבר הוא בבעיה קשה, או שהצרות שיבשו אותו, עד כדי כך שהפוסקים אומרים אדם שהתאבד, ככל הנראה מותר לקבור אותו בקבר ישראל, כי בטוח הוא נהיה שוטה לפני כן. So he says that if a person doesn't have any desire to live anymore, that's a person that has gone crazy, that has lost his mind. So much so that many of the poskim say that a person that committed suicide, you could even rely on a leniency to bury him in a Jewish cemetery, even though traditionally you're not supposed to, but you could rely on leniency to actually do it anyway, to bury him in a Jewish cemetery, because certainly if he killed himself, he was crazy beforehand. Which means that in essence he lost the desire to live, and he's not ruled in the same fashion as someone that was normal. ואין דבר בעולם שאדם ירצה יותר מהחיים עצמם, ומנגד במוות הוא בורח. הפיגוע שהיה פה בבוקר, היו אנשים או בנות סמינר שבחיים הם לא רצו, נשים נשואות, מבוגרות, זקנות, אבל ברגע שהם ראו את המוות מול העיניים, ברחו ורצו. למה? הכוח של החיים זה הכוח הכי גדול והכי חזק שיש בבריאה. Desire to live is certainly the biggest motivator to somebody, and especially when they are threatened with death. As what we saw this morning in this tragedy that happened this morning, the terrorist attack that happened this morning, you see people that perhaps never even ran in their life, and if ever it was many, many years ago. As soon as they heard the bullet shots, as soon as they heard that the tragedy is happening, you start seeing people running everywhere to save their life in such a fashion where you clearly see the strongest desire that a person has, the strongest willpower that a person has is the willpower to live. ולכוח האדיר הזה חז"ל ישבו ללימוד תורה. מרבה תורה, מרבה חיים. And to that high level of desire or willpower, the sages compared it to learning Torah, where a person, the more Torah that he learns, the more life he's actually going to have. וזה מה שאמרנו בתפילת ערבית, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם בלילה. כי הם, רק התורה זה עיקר החיים. And this is also what we say when we pray. This is our life. In order for us to have a long life. In essence, what is this is our life? Which is referring to the Torah. The more Torah we have in our life, the more life we actually have. ולכן, כשבן אדם בא ללמוד תורה, כשבאים לדבר עם בן אדם על מצוות, תלמד תורה, תעמול בתורה, הוא לפעמים אומר, אני לא יכול. איך אתה לא יכול אם אתה מתייחס לזה כמו החיים בעצמם? So when somebody comes to tell somebody and try to encourage them to learn Torah, and they respond to you, listen, I can't do it. Obviously, there's something wrong here with their ideology. How could you not do it if you treat it correctly, which is that Torah learning is life? Meaning, if you would have treated Torah like it's life, then obviously he always can, because that's life. If he says he can't, that means he's not really understanding that Torah is life. אבל אם היו נותנים לך למשל $10,000, היית מוכן לעמוד בזה. אז יוצא שאתה מעריך את החיים שלך פחות $10,000, זה ודאי שלא. So, but if somebody would have offered you $10,000 to do the same learning, all of a sudden you can do it, which means that you value the money much more than you value your life, because again, the Torah is your life. It's just that people don't understand that.
אז מה הכוונה? שאולי אתה לא מאמין בתורה שבעל פה? שחז"ל באים ואומרים שהתורה זה החיים? Or perhaps that there's a problem with you where you don't actually believe in the oral Torah, where the sages teach us in the oral Torah that the Torah is life. And obviously this creates a new problem. ואז האדם מאבד את החלק שלו בעולם הבא. And for such a ideology, the person would have no share of the world to come. זאת אומרת, בעומק שבן אדם באים ואומרים לו, תשמור שבת, תלמד תורה, קבל על עצמך ש"ס, תעשה מצוות. הוא אומר, אני לא יכול, פירושו, אני לא מאמין שזה החיים עצמם, אני לא מאמין שזה מספיק חשוב, או אני לא מאמין בשכר ועונש. So when a person is told that, keep Shabbat, keep mitzvot, learn Torah, go and, complete the Shas, learn the Shas, and he responds with, I can't do it, that means that he simply does not believe in the Torah, or he doesn't believe in the words of the sages that the Torah is actual life. And in so many words, he's gotten to the point where he doesn't believe even in reward and punishment, the very basic foundation of the Torah. ולכן זה הנקודה עכשיו, בזמן הזה, כל בן אדם חושב איך אני אשמור על עצמי, איך אני אשמור על החיים שלי, של הקרובים, של האוהבים, של המשפחה, צריך לדעת. מרבה תורה, מרבה חיים. ומי שפורש מתורה, חס ושלום נדבק במוות, זה פשוט. So anyone that is looking for ways to better his situation, protect himself, protect his family from the horrific situation that's around us, the terrorism and everything else, they must understand that the only way is to increase Torah. The more Torah you have, the more life you're going to have. And the same thing goes for your family and otherwise. And anyone that does the opposite, meaning he ends up learning less Torah, then he's in essence cleaving himself to death. And he's literally risking his life every moment that he lives with that type of lifestyle. כמו המשל שרבי עקיבא אמר בסוף מסכת ברכות, על הדגים, איך שמוציאים אותם מהים, ולא משנה מה, גם אם אתה מוציא אותם בשביל להביא להם $1,000,000, הם מתים. And just like the Rabbi Akiva's analogy at the end of Masechet Brachot, where he says, doesn't matter what reason you're taking out the fish out of the water, as soon as you take the fish out of the water, he starts dying. ולכן כל אדם בהזדמנות הזאת צריך כמה שיותר להגביר תורה, ואשריכם ואשרי חלקכם שבאתם לפה לשיעור תורה, למרות הכל, למרות החששות, כן לבוא ליד גבעת שאול בדיוק ביום שיש בו פיגוע, לא לבוא, כדאי, לא כדאי, באתם והוכחתם שבאמת מאמינים בה, מרבה תורה, מרבה חיים. And you're praiseworthy that you came to shiur Torah at this time, especially the day that there was a tragedy, a terrorist attack here today, where people obviously reconsidering, whether to come to Givat Shaul, come to this type of area on the same day there was a terrorist attack, because this shows clearly that you guys believe in more Torah, more life. ולכן ברוכים תהיו ממקור הברכות, שברוך השם יש לכם את הדברי תורה שבאמת הם דברי אלוקים חיים. יש כאלה, אתה יכול לשמוע שיעור 3 שעות, אתה מחפש אחר כך איפה הדברי אלוקים חיים היו שם, או בטל ב-60. אבל פה ברוך השם 100%, מההתחלה ועד הסוף דברי אלוקים חיים. And he says, you're praiseworthy you came to shiur Torah, that's going to be words of the living God, where it's unlike other shiurim where you can go to some different people that teach Torah, and you can listen to them for 3 hours, but then you're looking for where is the actual words of the living God, where is the real Torah out of this 3 hours. Perhaps it's canceled 1 out of every 60. So he says here, Bezat Hashem, here every single word has to do with Torah, and everything is Bezat Hashem, the words of the living God. וזה הסיבה שהייתי צריך גם לבוא להישאר לשמוע את השיעור מהרב, אבל לא הספקתי ללמוד אנגלית מהשיעור הקודם. אין לי זמן. He says this is the reason why he comes also to the shiur, but unfortunately since the last shiur, he hasn't learned English. ולא נראה לי שאתם רוצים להתעייף לשמוע את השיעור עם תרגום כל הזמן. He says he doesn't think that you guys probably want to hear him the translation the whole time. אז לכן השם יברך אתכם שבעזרת השם, סליחה על הסלט הארוך, אבל בעזרת השם יהיה לכם חיים טובים, שלמים, מלאים תורה ומצוות, וכל אחד כמה שיותר, מרבה תורה, מרבה חיים. אם אתם רוצים להציל מישהו, תוסיפו לו עוד תורה, עוד מסכת, עוד דבר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. The Rav is blessing you. Kadosh Baruch Hu will bless all of you for learning Torah, and Bezat Hashem, I'm sure all of you understood everything he just said. The reality is, we have an extraordinary Rav here that came to Baruch Hashem, give us blessings, give us some chidushim. Bezat Hashem, we'll continue learning with him. Todah Rabbi, Kvod Rav. Hashem Baruch.